Was were, wenn ich dir sage, das ist ein Korn gibt, das mehr Protein enthält als Rindfleisch? Es kann der überstehen, die Weisenfelder zu Staub verwandelt. Es wuchst mit minimalem Wasser. An 8.000 Jahr lang war es das Rückgrat des mächtigsten Imperiums Amerikas. Dann zerstörten wir es innerhalb eines einzigen Jahrhunderts. Wir verbrannten seine Felder, verboten seinen Anbau und jatten Jetten, der es zu kultivieren wagt. Da unter der Erde wurzelt etwas. Es starb nicht. Es erinnerte sich. Dies ist die Geschichte der Pflanze, die wir auslöschen wollten. Kurs bever wir sie am dringendsten gebraucht hätten. Willkommen bei Homestead Roots. Bever wir dieses Video beginnen. Wenn dir dies Geschichten wichtig sind, ist der best Weg dieses Wissen zu bewahren, ganz einfach. Abonnier den Kanal, aktivier die Glocke und teil dies Videos imitieren. Die sich erinnern müssen, was wir vergessen haben. Das Arca verfnet sich im Tehuantal in Mexiko, einer archäologischen Stadt, die auf 4000 VCHR datiert wird. In alten Heilen fanden Forscher zusammen, die über Jahr lang perfekt erhalten geblieben waren. Dort die Geschichte reicht noch weiter zurück. Archäologische Beweise zeigen, dass dieser Samen vor 8.00 Jahren in Mittel- und Südamerika erstmals domestiziert wurde, in einem der bedeutendsten landwirtschaftlichen Ereignisse der Menschheitsgeschichte. Die Menschen, die ihn anbauten, errichteten Imperien ohne Stahl. Sie besiegen eine Weisheit, die wir verloren haben. In einem Land, in dem Überleben bedeutet, sorgfältig zu wählen, was man zuerst pflanzt, entschieden sie sich für dieses Korn lange bevor ihr Kosten erreicht. Nicht aus Sentimentalität, sondern aus Notwendigkeit. Dies ist Amaranth. Wissenschaftlich bekannt als Amaranthus cruntus, Amaranthus hypochondricus und Amaranthus cotidus. Sein Name bedeutet auf Griechisch unvergänglich. Denn anders als andere Nutzpflanzen gibt Amaranth niemals auf. Wurde von der Evolution für einen einzigen Zweck geschaffen, Leben dort zu erhalten, wo sonst nichts wachsen kann. Sein Grestoffprofil ist ein Festung. Amaranth enthält 13 bis 18% Protein nach Gewicht, mehr als Weizen, Reis oder Mais. Pro 100 g gekochtem Amaranth erhält man 94 g vollständiges Protein, das alle neun essentiellen Aminosäuren enthält, die der menschliche Körper nicht selbst herstellen kann. Im Gegensatz zu den meisten Getreidesorten, denen Lesen fällt, enthält Amaranth fast doppelt so viel Lesen wie Weizen und dreimal so viel wie Mais. Tatsächlich sind die Leisenwert von Amaranth mit denen von Milch vergleichbar. Ist außerdem reich an Methionin, einer weiteren essentiellen Aminosäure, die in den meisten Getreiden nur in geringen Mengen vorkommt. Laut der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen ist Amaranth als Proteinquelle traditionellen Getreidesorten in Gehalt und Qualität überlegen. Forschungen bestätigen, dass das Protein von Amaranth ernährungsphysiologische Eigenschaften besitzt, die mit denen von Fleisch, Milch und Soja vergleichbar sind. Da Protein ist nur der Anfang. Amaranth liefert 52 Grams Ballaststoff pro gekochter Tasse. Ist reich in Mengen, Magnesium, Phosphor und Eisen. Enthält Squalene, ein natürliches Antioxidant, das hilft, den Cholesterinspiegel zu senken. Und ist von Natur aus glutenfrei, was in paar Menschen mit Zöliakie zugänglich macht. Dies war nicht nur Nahrung. Es war ein vollständiges Ernährungssystem, das frei aus der Erde wuchs. Wenn der Regen ausbleibt, sagt Amaranth nicht einmal. Als sie für Pflanze nutzt einen der effizientesten photosynthetischen Prozesse der Natur. Das erlaubt unter Bedingungen zu gediehen, die konventionellen Nutzpflanzen sehr streng. Amaranth wurde bei Temperaturen von über 30 getestet und bildet weiterhin Samen. Bei Hitzexperimenten unter kontrollierten Bedingungen stellten Forscher eine bemerkenswerte Toleranz fest. Selbst wenn die Beäußerung verändert wurden, blieb der Ertrag von Amaranth weitgehend unbeeinflusst. Ein Hinweis auf seine hohe Trockenresistenz. Die Pflanze benötigt weniger als die Hälfte des Wassers, das Mais braucht. In halbtrockenen Regionen mit weniger als 300 mm. Jahresniederschlag liefert Amaranth immer noch Ertrag von 1.500 bis 7.200 Kilograms pro Hektar. Kann in nur 90 Tagen riefen und ist damit auch für Kurs Vegetationsbeeren geeignet. Daher sein Genialit reicht noch tiefer.
Amaranth besitzt ein weit verzweites Wurzelsystem, das is im Ermglicht. Phosphor aus phosphorarmen Baden zu erschlägen, in denen Ender Pflanzen versiegen. Ist hochgradig saltolerant, was landwirten in Küstenregionen den erfolgreichen Anbau ermglicht. Zudem enthält Sekundarpflanzenstoff wie Phenolysverbindungen und Saponin, die Schädling oft natürlichweise abschrecken und vor Krankheitserregern schützen. Wissenschaftler stufen Amaranth hut als klimaintelligent Nutzpflanze ein. Aber widrige Bedingungen nicht nur, geriet in innen. Im 15. Jahrhundert war Amaranth neben Mais und Bohnen ein der drei wichtigsten Kulturpflanzen des Aztekenreichs. Die Azteken nannten ihn Huatli. Historische Aufzeichnungen zeigen, dass Amaranth als Tribut aus den 17 Provinzen eingezogen wurde, aus denen das Reich bestand. Vor der spanischen Eroberung macht Amaranth bis zu 80% der aztekischen Ernährung aus. Da Amaranth war mehr als nur Nahrung, war heilig. Die Azteken verwendeten Amaranth in Zeremonien zu Ehren ihrer Götter, insbesondere des Kriegsgotts Huitzilopochtli. Dessen Name Kolibri der linken Seite bedeutet. In diesen Ritualen wurden Amaranthsamen wie winziges Popcorn aufgepufft und anschließend mit Honig vermischt, Statuen ihrer Gottheiten zu formen. Diese Figuren wurden verret, den zerbrochen und unter den Menschen verteilt, sie zu essen. Dieser zeremonielle Verser symbolisiert eine spirituelle Gemeinschaft. Die Amaranth-Pflanze selbst war tief in ihre Kosmologie eingebettet. Ihr leuchtend roten und violetten Blüten wurden zur Herstellung von Farbstoffen verwendet, die das Blut ihrer Götter und Ahnen repräsentierten. Die Azteken glaubten, dass Amaranth ihnen übernatürlich Kraft verlieh. Gerade dies tief spirituelle Bedeutung wurde letztlich zum Grund für sein beinahe vollständiges Verschwinden. Wie kann also ein so mächtige Kulturpflanze verschwinden? Es war nicht die Natur, die sie tat, es war Ideologie. Der Erschlag erfolgte im Jahr 1519. Spanish Conquistadoren unter der Führung von Hernan, kurz errichten Mesoamerika mit einer klaren Mission. Das Land zu erobern, die Menschen zu bekehren und Reichtum zu extrahieren. Das sie stießen auf etwas, das sie zutiefst verstört. Die Amaranth-Ritual. Die Spanier betrachteten diese Zeremonien als heidnisch und gefährlich. Die Verwendung von Blut, selbst in symbolischer Form, bei der Herstellung von Amaranth-Idolen, wurde als direkt Bedrohung der christlichen Lehre angesehen. Im Zuge ihrer Bemühungen, den indigenen Völkern das Christentum aufzuzwingen, verboten sie Amaranth. Das Verbot war brutal. Amaranthfelder wurden systematisch niedergebrannt. Samen wurden zerstört. Der Anbau von Amaranth wurde zu einem strafbaren Vergehen, in manchen Berichten sogar mit dem Tod bestraft. Historische Aufzeichnungen deuten darauf hin, dass Hernan kurz selbst erkältete. Wird denen die Hand abhacken lassen, die ihnen bauten. Ein Jesuitenjournal beschrieb die Pflanze als zu wild, kontrolliert zu werden. Dieser Satz sagt alles. Ein Pflanze, die ohne europäische Beschränkung wuchs, ohne Eigentumsstrukturen, ohne Abhängigkeit vom kolonialen Handel, stellt ein Bedrohung für die Gesamtkolonialordnung dar. Die Ironie ist tragisch. Rend europäische Nutzpflanzen wie Weisen rend langer der Perioden oft versagten. Heit Amaranth sie im Leben halten können. Sie entschieden sich für Ideologie statt für Überleben. Da Amaranth, wie die Menschen, die ihn kultivierten, weigert sich zu sterben. Das Verbot hielt fast 400 Jahre an. Dennoch überlebt Amaranth im Verborgenen. Kleinbäuerliche Gemeinschaften in abgelegenen Regionen Mexikos und Südamerikas bewahrten, in heimlich und gaben die Samen über Generationen hinweg weiter, wie einen geschmuggelten Schatz. Samen wurden in Tungfuhren aufbewahrt, in Kellern versteckt, oder in alten Truhen verborgen. Familien flüsterten ihren Kindern Anweisungen zu, wie man die Pflanze erkennt, wie man sie erntet, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. In diesen Jahrhunderten wuchs Amaranth auch wild als Unkraut und erhielt so seine genetische Vielfalt. In einigen abgelegenen Regionen wurde zur Herstellung einer traditionellen Essigkeit namens Alegria verwendet, Spanisch für Freude. Amaranthsamen wurden aufgepufft und mit Honig oder anderen klebrigen Essigmitteln vermischt. Dies einfach Essigkeit trug in jedem Bissen 8.000 Jahr Geschichte. Amaranth in dieser Zeit anzubauen war ein Radikalen Mutes. Es war kultureller Widerstand.
Verschlüsselt in Semen. Indigene Bauern verstanden etwas, das Kolonisatoren niemals begreifen würden. Man kann Felder verbrennen, aber erinnern kann man nicht ten. Der Samen wartet darauf, dass die Welt in wiederbracht. Dieser Moment kam in den 1970er Jahren. Ein global Nahrungsmittelkrise traf die Welt hart. Duran verwüsteten konventionell Pflanzen. Agrarforscher begannen noch widerstandsfähigen Alternativen zu suchen, ein wachsende Bevölkerung zu ernähren. 1975 identifiziert die US-amerikanische National Academy of Sciences Amaranth als ein Kulturpflanze mit überlegenen Eigenschaften und großem landwirtschaftlichem Potenzial. Was folgt, war bemerkenswert. Forscher fanden Amaranth in vergessenen Winkeln Mexikos und Guatemalas, Buart von indigenen Gemeinschaften, die nie aufgehört hatten, und in zu glauben. Ein Forscher beschrieb sein Ries so. Ich macht mich auf die Suche nach diesem verlorenen Korn, in der Hoffnung, diesen Schatz zu entdecken, der im Herzen dieses unglaublich mächtigen Volks lag. Nach 300 Jahren der Verborgenheit entdeckte ich Amaranth in Mexiko wieder. Wo es mir ein war, in den zeremoniellen Tagen gemeinsam am Nachfahren der Azteken zu teilen. Wissenschaftler begannen, Amaranth auf für such Flaken zu testen. Die Ergebnis überraschten alle. Selbst mit minimaler Beäußerung bracht die Pflanze ein vollständig ernt Herver. Proteinlesen bestätigen, was die alten Kulturen längst wussten. Dies war ein vollständig Proteinquell, die es mit herkömmlichen tierischen Produkten aufnehmen konnte. Bis zum Ende der 1970er Jahre wurden in den Vereinigten Staaten bereits einige tausend Acres angebaut, vor allem in den Great Plains und den Bundesstaaten des Mittleren Westens. Heute warnen Klimamodell, das bis Ardingwilling Aberbaffen Gesellschaft der globalen Ernteertrich aufgrund steigender Temperaturen zurücken, könnten. Da Amaranth hat Schlimmeres bereits überlebt. Moderne Forschung hat bestätigt, was indigenes Wissen bewahrheit hat. Studien zeigen, dass Amaranth Hitzestress von bis zu 50 degrees Celsius über längere Zeitraum mit nur minimalen Ertragseinbußen tolerieren kann. Wie ist ein bemerkenswert Soltolerans auf und Gedit unter Bedingungen, unter denen konventionell Pflanzen versiegen. Sein Wassernutzen Shenzhen ist außergewöhnlich unmatched und ideal für Dürre-Redenen. International Agroinstitut testen inzwischen Amaranth-Kruzungen, Dürre, Hitzetoleranz in global Ernährungssystem einzubringen. Die NASA hat Amaranth aufgrund seiner vollständigen Reststoffversammens und widerstandsfähigen Forschungsprogramm erfahren Gleiche Weltraumlandwurfs aufgenommen. Forschungen haben zudem die bioaktiven Eigenschaften von Amaranth aufgedeckt. Sein Protein enthält Peptide M8 Blutdrucksenker, antioxidativer, antithrombotischer und antiproliferator Wirkung. Studien zeigen ein Potenzial zur Reduzierung von Entzündungen und zur Verbesserung der Herz-Kreislauf-Gesundheit. Die Weltgesundheitsorganisation hat Amaranth als ausgewogenes Nahrungsmittel empfohlen. Die Vereinten Nationen fahrten ihn als klimaresistent Kulturpflanze Programm zur Ernährungssicherheit. Daher der eigentliche Antrieb kommt von indigenen Bauern und Gemeinschaften, die nie vergessen haben. In Mexiko bringen Organisationen Amaranth in seine Heimat zurück. Gemeinnützige Initiativen arbeiten mit verarmten Frauen zusammen, Amaranth in kleinen Küchenarten anzubauen. Genossenschaften mit mehr als 1000 Kleinbauern haben sich gebildet und verarbeiten biologischen Amaranth zu Mehl, Frühstücksflocken und Snacks. In Afrika, wo Amaranth seit Jahrhunderten angebaut wird, gewinnt zunehmend Anerkennung als Lösung gegen Mangelernährung. In Zimbabwe richten sich Amaranth-Projekt gezielt in klimatisch besonders gefährdete Regionen. In Indien, wo Amaranth als Rajara oder Königsamen bekannt ist, wird religiöser Feste gefeiert. Heute ist China der Grobproduzent von Amaranth mit einer Jahresproduktion von rund 192 Millionen Pfund. Mexiko, die Wiege de cultivieren Amaranthes, gewinnt sein Erbe zurück. Stravenwerkfer verkaufen Alegrias und Straznaken in ganz Mexiko-Stadt. In ländlichen Regionen von Guatemala bis in den Südwesten der USA schätzen indigene Gemeinschaften Amaranth weiterhin als Grundnahrungsmittel. Amaranth taucht auf Restaurantkarten auf, in Reformhäusern, in Energieregeln und in glutenfreien Produkten. Da Heffargin die in Anbauen ist mehr als ein modisches Superfood. Wie ein indigener Bauer forschen zeigt, ist wichtig, die indigene Wissenschaft in Zirkenen.
When Gemmen Amaranth im großen Stil anbauen möchte, darf nicht vergessen, woher die Samen stammen. Die Geschichte des Amaranthes handelt nicht von Wiederentdecken. Sie handelt von Anerkennung. Das Wissen wurde nie verloren, es wurde nur ignoriert. Und wenn die Welt heute Milliarden ausgibt, Dürre sicher, Christopher Samen zu finden, wartet die Antwort bereits seit 8.00 Jahren. Das Korn, das die Kolonialisierung überlebt, das Verfolgung überdauerte, das sich weigert, ausgelöscht zu werden, es hat nie aufgehört, sein Gaben anzubieten. Es wartet nur darauf, dass wir uns erinnern. Dieses Wissen ist nicht verloren. Es ist in jedem Samen, jeder Ernte, jeder Zeremonie verborgen. Die Pflanze, die man einst als heidnisch bezeichnet, kennt die Zukunft des Überlebens sein. Das Korn, das man so sehr streng versiegt, kennt den Planeten erinnern. Als, worum es bittet ist, dass wir aber Ideologien hinnesblicken ansehen. Was schon immer da war. Widerstandskraft, geschrieben in DNA, Überleben, codiert in Samen. Weisheit, Buart von Jannen, die sich weigern zu vergessen. Wenn dieses Video etwas dir gefallen hat, abonniere Homestead Roots und aktiviere die Glock. Jedes Like und jedes Teilen hilft, dieses Wissen zu bewahren.